Hi, welcome to the session 2, History Chapter 2, the extension of the British rule. Welcome back to the session, dear students. This is Chandrasekhar, social science teacher, BGS Public School, Sheetlagatta. Okay, dear students, in the last session, we all learned in detail information about Britishers sir controlled most of the parts of our Indian country through the Carnatic Wars, Battle of Plassey and Battle of Buxar. Then they implemented some of the important cunning policies and they again waged the wars like Anglo-Maratha wars and Anglo-Sikh wars. So last session we all gathered in detail information about for the first Anglo-Maratha war reasons and results, second Anglo-Maratha war reasons and results, and subsidiary alliance system implemented by Lord Wellesley. So in this session, we have to gather in detail information about Third Anglo-Maratha War reasons and results, consolidation of British power, and the doctrine of lapse policy. Here, the Third Anglo-Maratha War, 1817 to 1818. 1817 to 1818. Let's see what are the reasons. Reasons. See, Maratha families tried their best to protect their independence and honor. What it? Because there is no freedom for the Britishers. There is no freedom for the Marathas. Marathas under the control of Britishers. That is why Marathas need freedom. Marathas need freedom. So that is the reason Maratha families tried their best to protect their independence, not for the dependence. Not for the dependence. And they need a honor. It means they need some respect. Where Britishers are always doing for the domination. This is the main reason. So this is one of the important reason for the Third Anglo-Maratha War. Maratha families tried their best to protect their independence and honor. Even the Peshwa attempted to free himself from the clutches of the company. It means even the Peshwa also under the control of Britishers. He not interested to lead a life under the control of Britishers. It means clutches. Clutches ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಪೇಶ್ವ ಇರ್ತಾನೆ ಅವರ ಹಿಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವನ್ ದ ಪೇಶ್ವ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಫ್ರೀ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಚಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ one of the important reason of Third Anglo-Maratha War. Then, when Peshwa tried to free from the Britishers, so Peshwa attacked the British residency in Pune and burnt it. Got it? Fire it. Who means Peshwa attacked the British residency in Pune and burnt it. That is why Britishers get so much of angry with Peshwa. Then after Appa Saheb of Nagpur and Malhar Rao of Holkar rebelled against the Britishers. So here Marathas try to their protect of their honor and independence purpose against for the Britishers. Here Peshwa free from the Britishers. That is why he burned the British residency. ಏನಿಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಭವನ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಹೋಮ್, that resident burned by Peshwa, especially in the place of Pune. After Nana Sahebu and Malhat Rao, they against for the Britishers, but the Britishers were suppressed ruthlessly. What is the meaning of here ruthlessly? ಅಂದರೆ ಟು ಹ್ಯಾರ್ಶ್, ಅವ್ರನ್ನ ದಯೆ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೋಲ್ಸ್ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್. Britishers easily defeated to the Appa Saheb of Nagpur and Malhat Rao Holkar. Got it? Finally, Peshwa Baji Rao II fought against the British. Because he only a Peshwa, he only attacked the British residency of Pune and burnt it. That is why finally Peshwa Baji Rao II fought
against the British at Koregaon and Asti. In these two places, Bajirao II against for the Britishers. Later, he surrendered to the Britishers. It means this third Anglo-Maratha war win by Britishers. In the place of Koregaon and Asti, he lost. Peshwa Bajirao lost the battle and surrendered to the Britishers. Then, dear students, effects of the third Anglo-Maratha war. See, after that war, what are the impacts are available? So, British abolished the Peshwa post. Got it? Why British abolished the Peshwa post means because the Peshwa Bajirao II, he burned the British residency in Pune. He against for the Britishers. That is why Britishers get so much of anger. This was the reason purpose. Britishers completely banned, abolished the Peshwa post and granted a pension to Bajirao II. Why they provide only pension to the Bajirao II means he only a Peshwa. That is why granted pension to Bajirao II. And they installed Pratapa Simha, the descendant of Shivaji, as the ruler of Satara. Actually, Pratapa Simha, he was a ruler of Satara and a descendant of Shivaji. He belongs to the Shivaji family like. Got it? ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹನನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸತಾರ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿನ್ಸ್ಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ದ effects of the third Anglo-Maratha war. These are the effects of the third Anglo-Maratha war. And Pratapa Simha, he was a traditional leader. He suppressed to the Maratha families and Maratha army. Like Anglo-Maratha wars going to the ended. Then, dear students, the consolidation of the British power. It means British tried to unite their power throughout the Indian country 1818 to 1857. How like they consolidation their power? Look at these two important places. British completed their agenda. What is the meaning of here? Agenda. Agenda ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದೇರ್ ಅಜೆಂಡಾ ಆಫ್ ರೂಲಿಂಗ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಓನ್ಲಿ 1818 to 1857. Between the 1818 and 1857, they completed their agenda to control entire India. And they occupy major states. They occupy major important states. See, Sindh, they occupied for the Sindh also, and they occupied for the Oudh also. Between the 1818 and 1857. Then, dear students, Anglo-Sikh wars. So, Anglo-Maratha wars completed and Anglo-Sikh wars. Two Anglo-Sikh wars are available. Fought. Anglo-Sikh wars here. Political anarchy broke out in Punjab after the death of Ranjit Singh in 1839. So, there is one agreement between Ranjit Singh and Britishers. That is a continuous friendship pact. There is an agreement between the Ranjit Singh and the Britishers. Continuous friendship pact. So ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿತ್ತನೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಅವರು ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಸಿಖ್ಖರ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್, ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅನಾರ್ಕಿ ಬ್ರೋಕ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಪಂಜಾಬ್. Political anarchy, it means failure of the government. There is no proper administration in Punjab. So such a critical situation, the Britishers are try to occupy the Punjab. So that is one critical situation. There is no proper administration.
Got it? And there is a continuous friendship agreement is there between the British and Ranjit Singh. It means also Britishers are neglected for the continuous friendship pact, and Britishers are try to control for the Punjab. Then after December 1845, a war broke out between British and the Sikhs. In the year of 1845, a war broke out between British and the Sikhs. So in this battle, sensing of the danger from the outside forces, it means the Indians know the capacity of the Britishers. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಪಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಹಿಂದೂಸ್, ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ join together and against for the Britishers. It means also the Britishers are easily defeated to the Sikhs in the year of 1845. This we should consider for the first Anglo-Sikh war. First Anglo-Sikh war. Look at this picture. 1845 to 46. First Anglo-Sikh war. 1848 to 49. Second Anglo-Sikh war. So like dear students, finally, they had to accept defeat due to the few triad leaders. The Sikh leaders are accepted the losing of the battle. ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ಯೂ ಟ್ರಯೇಟರ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಎನಿ ಟ್ರಯೇಟರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಿಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಫ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಖ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೇ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೇವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಫೈನಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಫೀಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ಯೂ ಟ್ರಯೇಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲೋ-ಸಿಖ್ ವಾರ್. ದೆನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಗೋಟ್ ಇಟ್? ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್. ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಸೋತೋಗ್ತಾರೆ. ಗೋಟ್ ಇಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸೈನ್ಡ್ ಎ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಯೇಟಿಂಗ್ ಲಾಹೋರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ 1846. ಸಿ ದ ವರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಯೇಟಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಯೇಟಿಂಗ್? ಮೀನ್ಸ್ ಇಗ್ನೋಮಿಷಿಯಸ್, ತುಂಬ ಅವಮಾನಕರವಾದಂಥ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಿಖ್ಖರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲಾಹೋರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ 1846 ಅಟ್ ಲಾಹೋರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ Lahore Agreement in 1846. With the British resident became the de facto ruler of Punjab. So before the Anglo-Sikh war, first Anglo-Sikh war, the Punjab directly ruled by Sikhs. The Punjab directly ruled by Sikhs. But when the Sikhs are entered to the Lahore Agreement in 1846, then the Punjab directly ruled by British. So that is de facto ruler of Punjab. Here Sikhs are not ruled by Punjab. Britishers are controlled and ruled by Punjab. Here Sikhs are under the control of Britishers. So dear students, these are the effects of the first Anglo-Sikh wars. Like this, Punjab became the dependent state of East India Company. Dependent state, but not for the independent state. Like this, Punjab became the dependent state of East India Company. Then next, after the first Anglo-Sikh war, second Anglo-Sikh war. Got it? Because of the reason, Punjab became the de facto rule. This was opposed by some of the important Sikh leaders. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂಜಾಬನ್ನು ನಾವೇ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಸಿಖ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಸಚ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಖ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಚತ್ತರ್ ಸಿಂಗ್ ಅತ್ತರಿವಾಲಾ ಇನ್ ಲಾಹೋರ್. He was one of the important Sikh leader, Chattar Singh Attiriwala. He was belongs to the Lahore. Then Mularaj in Multan. See, Lahore and Multan in those days, India only we should consider. United India
ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ 1947 ದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೈಕ್. ಸೊ ಚತ್ತರ್ ಸಿಂಗ್ ಅತ್ತರೆವಾಲಾ ಇನ್ ಲಾಹೋರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ and Mularaj also opposed to the Britishers. Again the people of Punjab were defeated. Britishers again did a war. ಮೂಲರಾಜನ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚತ್ತರ್ ಸಿಂಗ್ ಅತ್ತರೆವಾಲಾ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ಹೌಸಿ ಮರ್ಜ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ ವಿತ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್. got it? First they ruled directly for the Punjab. Then after Chattar Singh Attarewala and Mularaj, they went against for the Britishers. Britishers are defeated to the both and they merged Punjab into British Empire. So the Sikhs administration goes to the end. Like Anglo-Sikh wars are ended. Then Anglo-Sikh wars, the last point of this lesson, doctrine of lapse. Doctrine of lapse policy. Got it? See here, doctrine of lapse means if any Indian ruler dies without children, if any Indian ruler dies without children, that kingdom directly lapsed by the Britishers. Got it? Otherwise, if any Indian king not having a children, that king not had a right to adapt for the children and make as the king of the dynasty. So such a dynasties and such a kingdoms goes to under the control of Britishers. So such a one of the important cunning policy implemented by Britishers that we should consider for the doctrine of lapse policy. Doctrine of lapse policy, it was implemented by Lord Dalhousie. Let's see. Dalhousie and doctrine of lapse policy. See, Dalhousie, who arrived in India as the Governor General in 1848. Got it? He came to India as a Governor General in the year of 1848. Got it? And he attempted to integrate Indian princely states with the British Empire. Got it? Princely states, it means some of the important luxury states. Some of the important luxury states of our Indian country. Lord Dalhousie tried to merge with the British Empire. Otherwise, merge in British Empire. So this was the intention, aim of the Lord Dalhousie. He adopted doctrine of lapse policy. This was the reason purpose he adapted for the doctrine of lapse policy. So, doctrine of lapse policy, whereby the adopted children of Indian kings were refused of their right to throne. They not have a right for adopted children. For example, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ, ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಂಜಾಬನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಹಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ವೇರ್ ಬೈ ದ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ರೈಟ್ ಟು ಥ್ರೋನ್. So here mainly according to this policy means doctrine of lapse policy, if any Indian ruler dies without children, their adopted children had no legal right over the throne. I already explained, no? If the Indian king dies without children, adopted children not have a right to ascend for the throne, and such a state gets merged with the British Empire. Such a state get merged, anta ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ princely states like, so under the control of under the doctrine of lapse policy, so many princely states going to under the control of Britishers. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ರಾಜರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರಾಜರೇ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. So this was the reason purpose so many princely states going to under the control of British. See such a princely states like Satara, one of the important state. Satara goes to under the control of British's policy of doctrine of lapse. Next, Jaipur, Sambalpur, Udaipur, Jhansi, Nagpur. So these all the states goes to under the control of Britishers through the doctrine of lapse policy. So this is also one of the important cunning policy, worst policy implemented by the British. See, as the Governor General Lord Dalhousie know the conditions of the states. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನನ್ನು ತನ್ನ ಫೇವರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೆಪನ್ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪವರ್. ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ಹೌಸಿ controlled so many princely states through the doctrine of lapse policy like Satara, Jaipur, Sambalpur, Udaipur, Jhansi, Nagpur like. Then dear students, effects of the doctrine of lapse policy. See, with the severe implementation of this policy, got it? Not only princely families, because princely states controlled by Britishers. Then here the princely state people also suffered. The princely states kings also suffered. Apart from that princely families, even ordinary people also suffer more and more. Because of the reason they favor to their kings. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಜರು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಜೆಗಳು ಆ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸಹ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೊರಗುತ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ princely states families, princely states and ordinary people, most of the kings join together and against for the British East India Company. This is the effect. Then their love for their kings and the sense of loyalty fueled this rebellion further. Got it? Mainly say love of their kings. In case I am belongs to Karnataka. Karnataka ruled by Kitturu Rani Channamma. This is one of the example. Kitturu Rani Channamma. I am loyal to the Kitturu Rani Channamma. In case Kitturu Rani Channamma facing any such a kind of problems, like means I am the citizen of that state or that dynasty, that is my right to against for the opponents. So like their love for their kings and the sense of loyalty fueled this rebellion further. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ದಂಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಟು ದ 1857 revolt. See, this finally resulted in the Sipahi Mutiny of 1857. Doctrine of lapse ಇರ್ಬೋದು, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಟೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ದ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ Lord Wellesley. This is one of the important cunning policy. And the doctrine of lapse policy implemented by Lord Dalhousie. This is also one of the important cunning policy. Then
Which are the cunning policies of British? Subsidiary alliance, doctrine of lapse. Then what are the effects of subsidiary alliance? We already know about that. The British could place Indian state under their control through this policy, and the maintenance of the army became very easy. The Indian states were subjected to our economic exploitation. It means the Indian states facing some of the important problems, and the Hyderabad state was the first state to enter this agreement. So these are the effects of the subsidiary alliance. Conditions are separate, effects are separate. So dear students, this is the lesson, the extension of the British rule. Got it? So properly, while reading a textbook and watching a video, concentration is very important. Without concentration, if anybody watching the videos, if you can't understand, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ got it? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಐ ಆಮ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, social science teacher, BJS Public School, Shirlaghatta. Thank you. Have a nice day.